First of all, I want to ask the question, how was the age of the Earth determined? En primer lugar, vamos a hacer una pregunta sobre la edad de la Tierra. Most people think geologists have measured the age of the Earth with radioactive dating of Earth rocks and therefore proven it to be 4.57 billion years old. La mayoría de las personas piensan que los geólogos han medido la edad de la Tierra con la datación radioactiva de las rocas terrestres y por tanto han demostrado que tiene 4.570 millones de años. But it will surprise you to learn that the Earth's claimed age was not derived from Earth rocks. Pero quizás sorprendente que aprendáis que las afirmaciones sobre la edad de la Tierra no proceden del análisis de las rocas terrestres. It was actually derived by the radioactive dating of a group of meteorites. En realidad proceden de una datación radioactiva de un grupo de meteoritos. This is the famous diagram in the 1955 paper by Claire Patterson from Caltech in Los Angeles. Este es el diagrama presentado en 1955 por un científico de Caltech. He did lead-lead isotope dating of a group of meteorites. Hizo un estudio del plomo en algunos meteoritos. And because the lead isotopes in a modern ocean sediment fell on that isochron line, he claimed that was the age of the Earth. Y porque las muestras tomadas en el fondo del océano coinciden con esta línea isocrónica, concluyó que esta era la edad de la Tierra. And this has been accepted as the age of the Earth since 1955. Y desde entonces, 1955, eso ha sido aceptado como la edad de la Tierra. But it's important to recognise it was assumed that those meteorites represent the Earth when it formed, based on assuming how the Earth and the solar system supposedly formed. Pero tenemos que recordar que se supuso que la formación de los meteoritos se formaron supuestamente al mismo tiempo que la Tierra. Remember in the last presentation, Dr. Mortensen showed that there is no evidence for the claim that the Earth came out of the Sun as a hot molten blob. En la última presentación se nos ha explicado que no hay ninguna evidencia de que la Tierra hubiera surgido del Sol como una masa fundida. The so-called nebula hypothesis for the formation of the Earth from the Sun has the meteorites as leftover materials from that process. La teoría de que la Tierra se formó a partir del Sol deja que los meteoritos se formaran al mismo momento. So that age is based on an assumed evolutionary history, but it is then used to prove that evolutionary history. Por lo tanto, esta fecha está basada en una suposición de la historia evolutiva y sirve para probar que es cierta la historia evolutiva. We know that it is wrong based on what the scriptures tell us. Sabemos que está equivocada en base a lo que nos dice la Escritura. The earth was not formed from the sun because the earth was made first and the sun, moon and stars later. La Tierra no se formó del Sol porque la Tierra fue formada primero y después el Sol. And this age for the Earth also assumes that the radioactive dating methods work accurately. Y también esta edad supone que los métodos de datación radioactiva son exactos. So let's again look at these radioactive dating methods. Vamos pues a echar un vistazo a estos métodos de datación radioactiva. Decaying radioactive atoms are called the parent atoms, and the resultant stable atoms are called the daughter atoms. Los átomos radioactivos en descomposición se llaman átomos padre y sus productos son los átomos hijos. Minerals, rocks and fossils contain some of these radioactive parent atoms and daughter atoms. Los minerales, las rocas y los fósiles contienen algunos de estos átomos padres radioactivos y algunos átomos isótopos hijos. So here again are the parent and daughter atoms that are routinely used in these dating methods. Aquí tenemos otra vez los isótopos hijos que son usados rutinariamente para estos cálculos. Carbon decays to nitrogen, and we'll come back to that later. Carbono 14 se desintegra en nitrógeno 14 y lo veremos más tarde. Two different isotopes of lead, parent, daughter, two different daughter isotopes of lead. Dos diferentes isótopos de uranio
se desintegran en dos diferentes isótopos de plomo. Potassium decays to argon, rubidium to strontium, samarium to neodymium. El potasio en argón, el rubidio en estroncio y el samario en neodimio. So as we learned earlier, a rock is chemically tested for these parent and daughter atoms. Como hemos visto antes, mediante un análisis químico se puede encontrar en una roca estos isótopos padres e hijos. If the rate of radioactive decay has remained constant at today's measured rates, Y si el ritmo de desintegración radioactiva se ha mantenido constante y es igual al ritmo actual, then it can be calculated how long it has taken the measured amount of daughter atoms to accumulate from the parent atoms, and that's determined as the rock's age. entonces se puede calcular cuánto tiempo ha tardado en acumularse la cantidad medida de átomos isótopos hijos, y esta sería la edad de la roca. Earlier we used this simple hourglass analogy. Antes utilicé esta analogía sencilla de un reloj de arena. We have red sand grains representing the parent atoms and green sand grains representing the daughter atoms. Tenemos los granos de arena rojos que representan los átomos padres y los granos de arena verdes que representan los átomos hijos. And the red atoms or red sand grains falling to produce the green sand grains or atoms is analogous to radioactive decay. Y los átomos rojos en el compartimento superior cayendo al compartimento inferior en átomos verdes es una analogía de la desintegración radioactiva. So starting with all the sand grains in the top bowl, it takes 1 hour for all the red sand grains to fall to the bottom bowl as green sand grains. Entonces, comenzando con todos los granos de arena en el recipiente superior, los granos de arena roja tardan 1 hora en caer al recipiente inferior como granos de arena verde. A rock is chemically tested for these isotopes, that is, for the red and the green atoms. They're measured. Se analiza químicamente una roca para determinar la presencia de estos isótopos, es decir, se miden los átomos rojos y verdes. And remember I said earlier, it's the same as when you are looking at an hourglass. You can actually look at how much sand is at the top and how much sand is at the bottom, do an analysis and determine how long your clock has been operating. Entonces, echando un vistazo al número de granos que hay en el compartimento superior y cuántos hay en el compartimento inferior, estás haciendo un análisis de los átomos y determinas cuánto tiempo ha pasado. If half the sand grains are still left at the top and half are down at the bottom, the time elapsed is 30 minutes. Si la mitad de los granos están en el compartimento superior y la mitad en el inferior, el tiempo que ha pasado son 30 minutos. So if the rate of radioactive decay or falling has remained constant at today's measured rate, entonces si el ritmo de desintegración radioactiva se ha mantenido constante y es igual al ritmo actual, then it can be calculated how long it has taken the measured amount of daughter green atoms to accumulate from the parent red atoms. That is how long the hourglass has been operating, which of course is the rock's age. Entonces se puede calcular cuánto tiempo ha tardado en acumularse la cantidad medida de los átomos hijos verdes en los átomos rojos y cuánto tiempo ha estado funcionando el reloj de arena. Esa es la edad de la roca. So you agree with me, this is a simple analogy which helps us to understand in simple terms what's happening with these dating methods. Esta es pues una analogía sencilla que nos ayuda a entender en términos sencillos lo que sucede en estos métodos de desintegración. But Se ha quitado. okay. But even the use of an hourglass to tell the time requires 3 crucial assumptions. Pero el uso del reloj de arena para decir la hora requiere 3 suposiciones indispensables. So even more so are these 3 assumptions crucial to the radioactive dating methods. Estas 3 suposiciones son indispensables para la datación radioactiva. By now I hope you're starting to understand and you'll remember these 3 assumptions. Para que lo que entendáis y recordéis estas 3 suposiciones indispensables. Because they're so critical. Porque son críticas. Assumption number 1 is the amounts of parent and daughter atoms at the beginning when the rock formed, that is, the initial conditions, must be known. La suposición primera es que deben de ser conocidas las cantidades de isótopos padres e hijos al principio, durante la formación de la roca. In other words, there were no green atoms in the bottom glass bowl at the beginning, or there was a known amount, that is, there was no inheritance, but this requires an observer. En otras palabras, o bien no había granos verdes al inicio,
en el compartimento inferior, o bien el número de granos verdes era conocido, pero para esto se requiere un observador. When you started the hourglass clock, you were there. You put all the sand grains up the top and then left the room to let them fall. Cuando tú le das la vuelta al reloj de arena, tú estás allí, te aseguras de que todos los granos están en el compartimento superior y luego abandonas la sala. But how many scientists were there when the rocks were formed to know that there are only red atoms in the rocks and no green atoms? Pero ¿quién había allí al principio para asegurarnos de que no había ningún grano de arena verde en el compartimento inferior? Assumption number 2, all daughter atoms measured today must only have been derived by in situ radioactive decay of the parent atoms. That is, there had to be a closed system. La suposición número 2 es que todos los átomos hijos medidos hoy deben haberse derivado solamente por desintegración radioactiva in situ, es decir, en el lugar de los átomos padres. Esto se denomina un sistema cerrado. In other words, all the green atoms must have only been derived from the falling red atoms. That is, there was no contamination. But again, this requires an observer. En otras palabras, todos los átomos verdes deben haberse derivado solamente de los átomos rojos que hayan desintegrado. Esto significa que no pudo haber una contaminación, y esto requiere que haya un observador. But how many scientists have been there through the supposed millions of years to check that the rocks haven't been contaminated? Pero ¿quién ha estado ahí durante estos supuestos millones de años verificando de que la roca no haya sido contaminada? Now, you left the room after you set your hourglass clock going. Si dejamos la sala después de que hemos puesto el reloj de arena en marcha. But you didn't know that your mischievous 10-year-old son came in and lifted up the lid up the top and put some more red sand grains in. Pero tú no sabes si tu hijo de 10 años vino y abrió la tapa del reloj y añadió arena. He's contaminated the system. Estaría contaminando el sistema. So when you come back to do your measurement, half red grains, half green grains, Entonces cuando vuelves y ves que la mitad de los rojos están arriba, la mitad de los verdes abajo, you're going to get the wrong time. puedes tener el tiempo equivocado. Or what if he also puts some water in there so it clogs up the constriction and you get fewer grains falling, it slows down. ¿O qué pasaría si el niño hubiera puesto agua en el compartimento superior y eso hubiera hecho que el ritmo de caimiento fuera inferior? So you have to assume the radioactive decay rate must have been constant at today's measured rate. Tienes que suponer que la velocidad de desintegración ha sido constante, igual al ritmo actual de descomposición. In other words, the rate at which the red atoms fall to produce the green atoms must have been constant at today's measured rate. En otras palabras, el ritmo constante de desintegración de los átomos rojos para producir los átomos verdes debe ser igual al ritmo medido hoy. But this also requires an observer. Pero esto también requiere que haya un observador. How many scientists have been there through the supposed millions of years to keep on measuring the rate of decay to make sure it's constant at the rate we measure today? ¿Dónde están los científicos que han estado durante estos miles de millones de años cuidando de que el ritmo haya sido igual? So let's summarize these three crucial assumptions. Vamos a resumir estas tres suposiciones indispensables. Assumption 1, all daughter atoms derive from parent atoms. Suposición 1. Todos los isótopos hijos provienen de isótopos padres. In other words, there are only parent atoms to begin with. Es decir, que solamente había padres al inicio. Assumption number 2, no other process has affected the parent-daughter relationship. Suposición número 2. Ningún otro proceso ha afectado la relación de los isótopos padres e hijos. And assumption number 3, constant decay rates. Suposición número 3. El ritmo de desintegración ha permanecido constante. As I said earlier, none of these assumptions are provable. Como he dicho antes, ninguna de estas suposiciones es demostrable. Because the past cannot be observed, measured or tested. Porque el pasado no puede ser observado, medido ni probado. So these assumptions are not even reasonable. Por lo tanto, estas suposiciones no son razonables. Daughter atoms may be inherited when the rock forms. Los átomos hijos pueden ser heredados cuando se forma la roca. And subsequent contamination is common. Y la contaminación subsecuente es un fenómeno común. Now, most of the samples that geologists used in dating are collected at the Earth's surface. Muchos de los ejemplos que los científicos fechan se recogen en la superficie de la Tierra. But when you go down a mine shaft deep into the Earth, Pero cuando entras en el interior de la Tierra,
you can find the effects of weathering of rocks can go almost a kilometre down. Te das cuenta de que las rocas se han transformado incluso hasta 1 kilómetro debajo de la superficie. So all the samples collected at the surface have already been affected by weathering. Por lo tanto, todos los ejemplos que han sido recolectados en la superficie han sido afectados por el tiempo. Rain can leach out elements. La lluvia puede hacer que desaparezcan elementos. And so the system is not closed. Y por lo tanto, el sistema no está cerrado. Now the quality of the chemical analysis is not disputed, just their interpretation based on these three assumptions. La calidad de los análisis químicos no está en discusión, solo su interpretación en base a estas tres suposiciones. They build these laboratories spending multi-millions of dollars and euros. Han construido todos estos laboratorios gastando miles de millones de dólares. And you can send pieces of the same sample to different laboratories and I guarantee you'll get very similar results. Y puedes enviar tomas de roca a distintos laboratorios y os garantizo que obtendréis distintos resultados. So as I said, it's not the quality of the analyses that we're arguing about, the analyses are interpreted. Por lo tanto, no es el análisis químico el que está en discusión, sino su interpretación. From the analyses, you interpret them as ages, and that requires these three crucial assumptions. A partir del análisis, deduces las edades y para ello requiere estas suposiciones. Now, the need for assumption one, the initial conditions, can seemingly be overcome by using the so-called isochron method. La debilidad de la suposición 1 aparentemente se puede superar mediante el uso del método isocrónico. Early on in the history of the development of these methods, they used a single sample from one rock unit to derive a measure and then determine the age. Al principio, cuando se desarrollaron estos métodos de datación, se utilizaba una parte de la roca para establecer la edad de la roca. But to overcome some of these problems, they developed the isochron method, which involves multiple samples from the same rock unit. Pero para superar las debilidades de estos métodos se utiliza el método isocrónico, que significa la utilización de varias muestras o tomas de la roca. Some samples will have more parent atoms than others. Algunos tienen más átomos padre que otros. So they'll have more daughter atoms than other Otros samples. tienen más átomos hijos que otros. So when you plot parent versus daughter, you're going to get a spread of results. Entonces, cuando haces un gráfico en el que contrastas el padre y el hijo, tienes los mismos resultados. And if you can fit a straight line between those results, Y estos resultados forman una línea recta, that means they're all the same age. es decir, que todos indican la misma edad. Iso, same, chron, from the Latin. Iso significa igual, crónico significa tiempo, de latín. And so I showed you that isochron that was used to determine the age of the Earth. Por lo tanto, con un método isocrónico se determina la edad de la Tierra. Multiple meteorite samples lying on the same line. Muchos ejemplos aparecen sobre la misma línea. Now, when assumption 2, a closed system, is violated by inherited isotopes or contamination, it can often be detected. La suposición número 2 se falsifica normalmente cuando se detectan isótopos heredados o procedentes de contaminación. So in the isochron method, that means if there are 5 samples and one doesn't fall on the line, they ignore that one and say that's due to contamination. Por lo tanto, en el método isocrónico, cuando se utilizan, por ejemplo, 5 muestras, y 4 coinciden y una no coincide, se dice, ese debe estar contaminado. But how do they know that the one is the true age and the other 4 are the contamination? Pero ¿cómo sabes que ese es el contaminado y no los otros 4? I'll show you an example later of how tricky this can be. Después enseñaré un ejemplo de lo difícil que esto puede ser. And even if you get a straight line, doesn't mean that contamination is not present. Incluso si se obtiene una línea recta, eso no quiere decir que no haya habido contaminación. The samples falling all on the same line could be due to other processes. Los ejemplos que caen en la misma línea pueden ser utilizados por otros procesos. I'll show you an example of that later. También os mostraré un ejemplo de ello más adelante.
So let's remind ourselves again of these three crucial assumptions, Vamos a recordar estas tres suposiciones cruciales and then we'll look at examples that show these assumptions fail. y luego veremos ejemplos que muestran que estas suposiciones fallan. Assumption number one, all the daughter atoms derive from parent atoms, that is, no inheritance. Suposición 1. Todos los isótopos hijos provienen de los isótopos padres, es decir, no son heredados. Assumption number two, no other processes have affected the parent-daughter relationship, that's no contamination. Suposición número 2. Ningún otro proceso ha afectado la relación de los isótopos padre e hijo, no ha habido contaminación. And assumption number three, constant decay rates. Y suposición número 3. Ritmos de desintegración constantes. Now I showed you this example earlier. Os he mostrado este ejemplo antes. After the May 18, 1980 eruption of Mount St Helens, a new lava dome formed inside the crater. En la explosión del monte Santa Elena se formó un nuevo domo de lava. Scientists were able to observe the different lava flows that formed this new crater, this new dome. Los científicos observaron los flujos de lava fundida que formaron este nuevo domo. One particular flow was seen to form in 1986. Uno de ellos se formó en 1986. 10 years later, a colleague of mine went up into the crater to collect a sample from the 1986 lava flow. Un colega amigo mío subió al domo a recoger ejemplos del domo de lava de 1986. And here we can see that 1986 lava flow. Aquí podemos ver la lava del año 86. And here are the potassium-argon ages derived from measuring the whole rock and the minerals within the rock separately. Y aquí están las fechas dadas por el potasio, argón, midiendo distintos ejemplos separadamente. What do I mean by model age? ¿Qué es lo que quiere decir edad modelo? A model age is when you use a single sample to determine the age. Es aquella que utiliza un único ejemplo para determinar la edad. So in this instance, it was a single sample of the rock, the whole rock, Esto es un ejemplo de una roca, then a single sample of minerals, single samples of minerals separated from that rock. y un ejemplo separado de los minerales de esa roca. And you see the results go all the way up to 2.8 million years for a rock that was observed to be only 10 years old. Y veis que va hasta 2,8 millones de años por la misma roca observada. And everyone agrees that the answer is that there was argon in the rock when it formed. Y la explicación, todo el mundo está de acuerdo, es que había argón en la roca cuando se formó. The scientific community calls that inherited excess argon. La comunidad científica lo llama exceso heredado de argón. Argon was in the volcanic gases and they got trapped in the lava when it cooled. El argón estaba en las cenizas del volcán y fue atrapado por la roca cuando se enfrió. So most of the argon in the rocks didn't come from potassium decay. Por lo tanto, la mayor parte del argón en la roca no procede de la desintegración del potasio. And as I showed you earlier, this is well documented in the scientific literature. Y como os he mostrado antes, eso está bien documentado en la literatura científica. And here's 5 examples. Aquí hay 5 ejemplos. The lava flow in Hawaii that's just over 200 years old gives ages of 1.4 to 1.6 million years. La lava en Hawái, que sucedió hace 200 años, da una fecha de... Also in the literature, 10 diamonds from the Democratic Republic of the Congo yielded a potassium-argon isochronate, that is, multiple analyses, of 6 billion years. También en la literatura, 10 diamantes de Zaire produjeron una edad isocrónica de 6.000 millones de años. At 6 billion years old, how could these diamonds, which came from inside the Earth, be older than the Earth itself? ¿Cómo puede ser que estos diamantes de 6.000 millones de años sean más antiguos que la Tierra misma? So the scientists who did this dating realised that it was obvious that diamonds had inherited extra argon when they formed. Los científicos que hicieron este análisis reconocen que obviamente estos diamantes heredaron el argón adicionalmente. Argon that hadn't come from decay of potassium. Argón que tendría que haber
procedido de la desintegración del potasio. I showed you this earlier as well. También he enseñado este gráfico antes. Recent lava flows on islands in around the world's oceans all yield ages between 1 and 2 billion years. Basaltos de distintas formaciones de islas, todos dan edades entre 1 y 2.000 millones de años. This problem has been known for more than 50 years and has been called the lead isotope paradox. Este problema ha sido conocido desde los años 50 y se conoce como la paradoxa isopónica. The conclusion the scientists have come to is that the lavas have inherited their lead isotope composition from their sources in the Earth's mantle underneath the crust. La conclusión que los científicos sacan es que la lava tiene que haber heredado estos isótopos de las capas de las cuales ha surgido. So if that's the case for the recent lava flows, wouldn't it be the same for the ancient lava flows? Si ese es el caso para los flujos de lava presentes, ¿no será el caso para los flujos de lava del pasado? If the recent lava flows give artificially old ages, what about the so-called ancient lava flows? Could they also be giving artificially old ages? Si los flujos de lava en el presente arrojan edades altas, ¿no también lo habrán hecho los flujos de lava en el pasado? Absolutely. Claro que sí. Let's go again to the Grand Canyon and look at these lava flows in the western Grand Canyon. Vamos al Gran Cañón y veamos estos flujos de lava en el Gran Cañón. They erupted from volcanoes up at the rim and the lavas flowed down the walls of the canyon, so they're younger than the canyon itself. Surgen de volcanes que están en la superficie, en la parte superior, y son más jóvenes que todo el cañón. I showed you this photograph earlier of one of these volcanoes and the lavas that spilled down the walls of the canyon. Esta es una de las fotografías que he mostrado antes, en la cual se ve el volcán y el flujo de lava descendiendo del volcán. And some of these lavas actually filled in some of the side canyons. Algunas de estas lavas se pueden ver todavía en las laderas del cañón. Now down the bottom of the Grand Canyon we saw there are ancient lava flows. Debajo del Gran Cañón vemos que hay lavas de basalto antiguas. These are found in the rocks below the Topit sandstone. Remember we talked about that yesterday, where the flood began with that erosion surface. Estas se encuentran en las capas que están debajo de la capa de taperas que eran prediluvianas. So here we see these ancient lava flows. Entonces aquí vemos estos flujos de lava anteriores. And I show you this again to emphasize the difference in the timing of the formation of these lava flows. Y aquí lo que veo que veáis es la diferencia temporal en la formación de estos dos diferentes flujos de lava. The ancient ones were well before all the rocks with the fossils were laid down. Los antiguos son anteriores a todos los flujos de las capas de rocas que se formaron después. And the younger ones came after the canyon was cut through all those rock Y layers. los más jóvenes vinieron después de que todas las capas de roca se hubieran formado. So here are the results on the left that were obtained for these recent lava flows. Y aquí están los resultados del análisis de los flujos de lava más recientes. From less than a million years all the way up to 2,600 million years. De menos de medio millón hasta 2.600 millones de años. Now what I didn't tell you this morning is that some of the most recent ones of these lava flows were evidently witnessed by the Native Americans. Lo que no he hecho esta mañana es que estos flujos de lava, algunos de ellos, fueron observados por los nativos americanos. Now again, look at the rubidium strontium age for these young lava flows. La fecha de rubidio estroncio es 1.143 millones. We can see 1143 million years. Podemos ver 1.111 millones de años. Essentially the same rubidium strontium age of 1,111 million years for the ancient lava flows. Más o menos la misma edad para los jóvenes que para los antiguos. As I said this morning, the recent basalts inherited their old ages from the mantle source beneath the Grand Canyon. Como dije esta mañana, los basaltos recientes heredaron las edades antiguas de la fuente de su manto debajo del Gran Cañón. The ancient basalt lavas, called the Cardenas basalt lavas, had previously come from the same mantle source beneath the Grand Canyon
and so yield the same supposed rubidium strontium age. Las lavas de basalto Cárdenas previamente habían venido de la misma fuente del manto debajo del Gran Cañón y por tanto produjeron la misma edad rubidio-estroncio. So we have to conclude that these supposed ages cannot be real ages for these lavas, but are simply the result of the chemistry of the mantle source. Por lo tanto, debemos concluir que estas edades no pueden ser las edades reales de estas lavas, simplemente son el resultado de la química de la fuente de su manto. And that's exactly the same conclusion that the scientific community came to with those recent lava flows on the ocean islands, yielding such large wrong ages. Y esa es la misma conclusión a la que llegaron los científicos que estudiaron la lava de estas islas. They weren't real ages, they were the chemistry of the mantle sources of those lavas. No eran edades reales, sino representaban la composición química de las capas de roca de estas islas. So assumption number 1 is violated by inheritance. Por lo tanto, la suposición número 1 está falsada por la herencia. What about assumption number 2? Y la suposición 2, Has there been contamination? que ningún otro proceso ha afectado la relación de los isótopos padres-hijos. Let's go to the North Island of New Zealand Vamos al norte de Nueva Zelanda, and look at Mount Narahoi in the Taupo volcanic zone. una zona llamada Naguroni, una zona volcánica. Now, if you've seen the movie, Si habéis visto la película Lord of the Rings, El Señor de los Anillos, Mount Narahoi was Mount Doom. I didn't see it. Who were you talking about? That's all right. So there it is. Now, the lava flows are very, very easy to distinguish because the older ones have got more vegetation on them. La lava desciende y aquí vemos la vegetación que hay en este. And the most recent lava flows have been witnessed, and we know the day, the month, and the year each lava flow was produced. Aquí vemos los flujos de lava más recientes y sabemos exactamente el día, el mes y el año en el que sucedieron. They've been particularly meticulously mapped and identified based on observation. Se ha podido identificar las fechas mediante la observación. So some years ago I collected samples from these lava flows. Hace unos años se cogieron ejemplos de estos flujos de lava. From 1949, 1954 and 1975. De los años 49, del 54 y del 75. And they yielded potassium argon model ages up to 3.5 million years. Y dieron edades de potasio argón de hasta 3,5 millones de años. Clearly these lavas had inherited excess argon from the mantle source. Claramente, estos flujos de lava han heredado exceso de argón de la fuente del manto. But these same samples yielded a rubidium strontium isochron age of 133 million years. Los mismos ejemplos dieron edades isocrónicas de 133 millones de años. An analysis of the strontium, neodymium and lead isotopes indicated that there had been 5 to 10% contamination of the basalt as the magma came up. It caught some of the rocks in the conduit and incorporated them into it, contaminating it. Y otro análisis de los isótopos indicó que entre el 5 y el 10% del material había sido contaminado porque al surgir la lava del fondo de la Tierra se había contaminado con el manto cortical. So here it was possible to show that contamination was real. Por tanto, aquí se podía mostrar que la contaminación fue real. Now I showed you this example earlier. Este ejemplo lo he mostrado antes. Again, this one is from the secular scientific literature. También esto viene de la literatura científica secular. In plan view, you can see the granite on the left, A la izquierda puedes ver el granito and on the right are the host rocks. y a la derecha las rocas que lo envolvían. The granite intruded into the host rocks as a hot molten blob. El granito se introdujo en las otras rocas como roca fundida. And as it cooled, heat and hot water went out into the surrounding host rocks. Y cuando se enfrió, el calor y el agua caliente pasó a las rocas adyacentes. Now, as you can see, the granite was claimed to be 54 million years old. Como
Como puedes ver, el granito tiene una edad de 54 millones de años. And the host rocks have been determined at 1,375 million years old. Y las rocas vecinas, 1.375 millones de años. But what was found is that from as much as a kilometre away from the granite, as you went towards the granite, the ages derived got less and less. Pero lo que se encuentra es que las edades de la roca se reducen a medida que se acercan a la roca granítica. Because the heat and the hot water had contaminated the system. Porque el agua caliente había contaminado el sistema. And this is up to a kilometre away from the cooling granite. Y esto incluso hasta 1 kilómetro de distancia del granito que se enfrió. Both the potassium, argon and rubidium strontium ages were severely affected. Pero las edades de potasio, argón y de rubidio estroncio fueron alteradas severamente. The uranium, lead and lead ages were also affected, but the distance was only out about 15 meters. Las edades de uranio, plomo y plomo también fueron afectadas, pero solamente a una distancia de 50 metros. But clearly contamination has occurred. Lo que prueba que la contaminación ha ocurrido. Now I also used this example earlier. Este ejemplo también lo he mostrado antes. Granites contain a mineral called zircon. Los granitos contienen un mineral llamado circonio. And zircons contain uranium in them, which make them useful for uranium-lead dating. Y los circonios contienen uranio, que es útil para la datación de uranio-plomo. But because the zircon grains crystallized at the time the granite crystallized, they should give you the same age as the granite itself. Pero como los granos de circonio cristalizaron al mismo tiempo que el granito cristalizó, entonces la edad tendría que ser la misma. But we find numerous examples where that's not the case. Pero encontramos muchos ejemplos que no es así. I have these same three examples. Aquí he puesto 3 ejemplos. Let me highlight the first one. Vamos a mirar el primero. A Himalayan granite, supposedly 21 million years old, with zircon grains, giving uranium-lead ages up to 753 million years. El granito del Himalaya, que supuestamente tenía 21 millones de años, dio edades de circonio, de uranio-plomo, de hasta 1.753 millones. And you can see the other examples similarly show a disagreement between the zircon and the granite ages. Y los otros dos ejemplos muestran este desacuerdo entre la edad del circonio y la del granito. Again, these examples come out of this conventional scientific literature. I didn't make them up. Otra vez, estos ejemplos no me los he inventado yo, vienen de la literatura científica secular. And there was this example I showed you earlier. Luego está este ejemplo que os he mostrado antes. A Himalayan granite supposedly 20 million years old, containing zircon grains with ages up to 1483 million years. Un granito de los Himalayas que supuestamente tiene 20 millones de años, contiene granos de circonios con edades de hasta 1483 millones de años. But the same granite contained grains of another mineral called monazite, which gave uranium-lead ages of minus 97 million years. Y el mismo granito contiene granos de otra roca llamada monacita que da edades de menos 97 millones de años. In other words, at minus 97 million years old, these grains shouldn't have been formed yet. Es decir, con otras palabras, con estos menos 97 millones de años quiere decir que los granos monacitas todavía no se han formado hoy. These examples clearly indicate the problems of contamination in these rocks. Estos son ejemplos que muestran claramente los problemas de contaminación del granito. Now I showed you this example as well earlier. Ahora también he mostrado este ejemplo antes. 2 grains of the same mineral, different colours to distinguish them. 2 granos en el mismo mineral, he puesto distintos colores para distinguirles. Each of those stars represent where the scientists analysed a point on these grains. Cada una de estas estrellas representan el lugar en el cual los científicos analizan un punto de la roca. They focused an electron beam 1 millionth of a metre wide to do an analysis. Y lo hacen dirigiendo un rayo de electrones de how thick. So here we see the results from their analyses. Y aquí vemos el resultado del análisis. At the edge of the grain was 515 million years old, but just inside a little way, 160 million years old. En el borde del grano es 500
15 millones de años, cuando aquí es 160 solamente. Notice that the scale is in millionths of a meter. La escala está en millonésimas de metro. So in a fraction of a millimeter, the age of the crystal had changed from 515 million years to 160 million years. Por lo tanto, en una zona menor que un milímetro, la edad ha cambiado de 515 a 160. How did the scientists doing this study explain this problem? ¿Cómo los científicos explican este problema? They assumed that argon had travelled between the grains along that edge and seeped into the mineral grain. Piensan que un átomo ha viajado a través de estos granos y se ha introducido en esta muestra. Actually, the other way around, it had seeped out. Bueno, es al revés, que ha salido. Here's another example. Aquí hay otro ejemplo. The scientists took a single crystal Los científicos tomaron un único cristal and they focused the electron beam to analyse a point on the face of one of the faces of the crystal. y utilizaron un rayo de electrones y lo enfocaron en cada uno de los ángulos de las caras del cristal. Then they successively rotated the crystal Luego rotaron el cristal and they analysed at different angles different crystal faces. y analizaron desde distintos ángulos distintas caras del cristal. And here are the results. Y aquí están los resultados. As they rotated the crystal, the age changed by up to 400 million years. A medida que rotan el cristal, la edad cambia de 400 millones de años. The same crystal, El mismo cristal, but the beam was at a different angle on different faces. pero el rayo de electrones estaba siendo proyectado a una diferente cara con un diferente ángulo. And they weren't able to explain what would cause that. Y no saben explicar por qué. Clearly there's some contamination there. Naturalmente tiene que haber habido contaminación. So assumption number 2 is violated by contamination. Por lo tanto, la suposición número 2 está invalidada por la contaminación. But are decay rates always constant? Pero el ritmo de descomposición no ha sido siempre constante. It is insisted that assumption number 3, constant decay rates, is universally true. Why? Because the resultant millions of years ages are needed to make evolution possible. Se insiste en que el supuesto 3, es decir, un ritmo de descomposición constante, es una verdad universal. ¿Por qué? Porque se necesita que arroje edades de millones de años para que la evolución sea posible. Without the millions of years, evolution is dead in the water. Sin estos millones de años, la evolución no puede darse. Remember the lecture that Terry gave? ¿Recordáis la charla que ha dado Terry? The history of geology shows that millions of years were established before Charles Darwin was able to propose his theory of evolution. La historia muestra que se empezó a creer en los millones de años antes de que Charles Darwin propusiera su teoría de la evolución. So we need to ask the question, why should the radioactive decay rates have always been constant at today's measured rates? Entonces tenemos que preguntarnos por qué debería el ritmo de descomposición radioactiva ser siempre constante e igual al ritmo de descomposición medio de hoy. Again, the 4 major methods, dating methods that are used on rocks are potassium, rubidium, uranium and samarium. Otra vez, estos son los 4 métodos de datación radioactiva: potasio, rubidio, uranio y samario. As I pointed out earlier, geologists usually only use 1 or 2 of these radioisotope methods on the same rock samples because they assume that all methods would ideally use the same age for the same rock, which in theory and practice they should if they are like hourglasses, each with different sized sand grains. Los geólogos usualmente usan solo 1 o 2 de estos métodos de radioisótopos en las muestras de la misma roca porque se supone que todos los métodos producirán la misma edad para la misma roca, ya que en teoría y en práctica debería ser como los relojes de arena con granos de tamaños variables. The different atoms are the different parent atoms are different sizes, so it's analogous to grains of sand at different sizes. Los diferentes isótopos con sus diferentes tamaños son análogos a los diferentes granos de arena con sus diferentes tamaños. So if we had 4 different hourglasses with different grain-sized sand in it, they should all yield the same age if we started them all off together with all the sand at the top. Por lo tanto, si tuviéramos 4 relojes de arena con diferentes granos de diferentes tamaños y los ponemos los 4 en marcha, los 4 tendrían que dar la misma edad en todo momento. And that's what the textbooks claim. Y no es así como se prueba. So what would we expect if we used all 4
radioisotope methods on all the samples of the rock unit studied. ¿A qué resultado debería de esperarse del estudio si usáramos los 4 métodos de radioisótopos con todas las muestras de unidades de las rocas estudiadas? We decided to do this in a study we did in the Grand Canyon. Nosotros decidimos hacerlo en un estudio que hicimos del Gran Cañón. And we chose to use the superior isochrome technique, which involves analysing 5 or more samples from a rock unit and all the minerals from a single sample, so that we would expect agreement according to the theory. Y usamos la técnica isocrónica superior, que analiza 5 o más muestras de una roca o minerales en una sola muestra. So we went to this location in the Grand Canyon where basalt lava had been squeezed between the layers under the ground. Y fuimos a este lugar del Gran Cañón donde hay un dique de lava que se introdujo entre las capas. Now I can guarantee that that is a big climb to the top. Os puedo garantizar que es difícil llegar arriba. That unit is 90 meters thick. Tiene un grosor de 90 metros. And I climbed all the way to the top and down again to get 11 samples all the way through that. Y yo subí hasta arriba de los 90 metros y luego bajé recogiendo ejemplos de todo. So just so you know where this sits in the geology of the canyon, it's right down there in the bottom. Para que sepáis en qué punto es aquí abajo en el fondo. Squeezed between pre-flood sedimentary layers. Entre capas de sedimento prediluvianas. So, which of the dates we obtained are the correct age for this rock? ¿Cuáles de estas edades son la edad correcta de la roca? You could read them, and we read them this morning. Puedes leerlo como lo has hecho esta mañana. How do we know which is the right age without an observer? ¿Cuál de ellas es la correcta? ¿Cómo lo sabemos sin un observador? Maybe none of them are the correct age. A lo mejor ninguna de ellas es la correcta. Again, I want you to notice that potassium is younger than rubidium. Otra vez quiero que notéis que el potasio argón and rubidium is younger than lead and Sumerian ages. Es más joven que el rubidio estroncio, el cual es más joven que el plomo. Now, what I needed to tell you, what I need to also tell you now, is that potassium and rubidium decay in a different way to lead and samarium. Lo que tendría que deciros también es que el potasio y el rubidio se desintegran de una forma distinta que el plomo y el samario. Some of you may have heard of alpha decay and beta decay. Sabéis que hay una diferencia entre la desintegración alfa y la desintegración beta. Lead and samarium decay by alpha decay. El plomo tiene una desintegración alfa. And potassium and rubidium decay via beta decay. Y el potasio y el rubidio experimentan una desintegración beta. And furthermore, potassium has the smallest atomic weight of these atoms. Y estos tienen el peso atómico más pequeño de estos átomos. Rubidium has the next largest atomic weight. El rubidio es el siguiente que tiene un peso atómico mayor. And the atomic weights of uranium and samarium are even larger. Y los pesos atómicos del uranio y del samario son superiores. I point this out as additional information to show you why we think there's a pattern to these results. Eso es solamente información adicional para que veáis por qué hay un patrón en estos resultados. So here we can see these ancient lava flows. In this view, we're looking from the south rim into the canyon. Aquí vemos otra vez este flujo de lava, en este caso es una vista desde el sur. And here they are up close. Y aquí tenemos una vista más cercana. And we went into several places to get a variety of samples. Tenemos dos lugares donde se escogieron una variedad de ejemplos. And here again we can see where it sits in the geology of the canyon. Y aquí vemos otra vez su lugar en la geología del cañón. So, which date is the correct age for this rock? Entonces, ¿cuál es la edad correcta para esta roca? Again, the potassium is younger than the rubidium, which is younger than the samarium. El potasio nos dice que es más joven que el rubidio, que nos dice que es más joven que el samario. And the disparity between these ages is enormous. Y la disparidad entre estas edades es enorme. The rubidium age is twice as old as the potassium age. El rubidio es 2 veces más viejo que el potasio. The samarium age is 3 times the size of the potassium age. El samario es una edad 3 veces superior a la del potasio. Which one of these is correct? Maybe none of them. ¿Cuál de ellas es correcta? Quizás ninguna. How would we know without an observer? ¿Cómo lo podemos saber sin un observador? Well, we looked at a third and a fourth rock unit. Vamos a ver la tercera unidad de roca. These are deep in the canyon. These are basalts, ancient basalts that were changed by heat and pressure into a different rock type.
Estos son basaltos antiguos que han sido cambiados por la presión de la roca. They sit right down there in the crystalline basement rocks that may well represent the rocks that were formed in the creation week. Están ahí sobre esta roca cristalina que representan las rocas que existían antes del diluvio. Of course, they're not in the same condition in which they were created if those are created rocks, because they would have suffered from the effects of the flood and other things later. Claro, no están en la misma posición porque han sido afectadas por el proceso de diluvio y procesos posteriores. Now, when I produced these isochron ages, I was looking at between 20 and 25 samples. En este caso estuve estudiando entre 20 y 25 ejemplos. Look, the more samples, the more accurate is your supposed isochron. Cuanto más muestras se utilizan, más exacta es la línea isocrónica. Again, you can see the disparity in the ages. Nuevamente podemos ver la disparidad de edades. And the rubidium is older and younger than the lead and Sumerian ages. Y otra vez el rubidio es más joven que el samario. Again, how would we know which is the correct age without an observer? Otra vez, ¿cómo sabemos cuál es la edad correcta si no tenemos un observador? And then we collected samples of what is supposed to be the oldest rock unit in the Grand Canyon. Y luego recogimos ejemplos de la que debería de ser la roca más antigua del Gran Cañón. This is a type of granite. Esto es un tipo de granito. And we can see where it sits in the sequence in the Grand Canyon. Podemos ver dónde está en la secuencia del Gran Cañón. Again, you can see the disparity of ages. Nuevamente podéis ver la disparidad de edades. Again, the rubidium is younger than the lead and the Sumerian. Otra vez, el rubidio es más joven que el plomo y el samario. So again, how do we know the true age without an observer? Entonces, ¿cómo podemos saber la edad correcta sin un observador? So you can see there's a systematic pattern in these results. Podemos ver que hay un patrón sistemático en estos resultados. It's related to whether it's alpha or beta decay, Está relacionado con la desintegración and it's related to the atomic weight of the parent y isotope. relacionado con el peso atómico del isótopo estudiado. So we concluded that the multiple radioisotope ages for these four rock units are different. They always disagree. Concluimos que las múltiples edades radioisótopas de estas cuatro unidades de roca son diferentes, siempre están en desacuerdo. But each of these rock units represents a unique or once only geologic event. Pero cada una de estas unidades de roca representa un evento geológico único y singular. The eruption of the lavas and the crystallization of the granite, for example. La formación de un dique, el metamorfismo de la lava o la cristalización de un granito. So if these radioactive clocks were accurate, always ticking at the same rates as measured today, each clock should have given the same age for each rock unit. Eso significa que si estos relojes radioisótopicos fueran exactos, siempre tendrían la misma velocidad en los ritmos medios de hoy en día. Y cada reloj debería haber marcado la misma edad para cada unidad de roca. Therefore, each radioisotope clock must have been ticking at a different, faster rate than today's to give the different ages. Por lo tanto, cada reloj radioisótopo debió de haber avanzado a un ritmo diferente y más rápido que el actual para dar diferentes edades. Now, I illustrated this morning with the Cardenas basalt, that ancient lava flow. Esto lo ilustré esta mañana con el basalto de Cárdenas. From when the lavas erupted to today is the real-time period since the rock formed. Desde el punto en el que la lava erupcionó hasta hoy, esa es la edad actual. So in that real-time period, the potassium-argon ticked rapidly through 516 million years. Solo en ese periodo de tiempo el reloj de potasio marcó 516 millones de años. In that same real-time period, the rubidium-strontium clock ticked more rapidly through 1,111 million years. Y en el mismo periodo de tiempo, el reloj de rubidio-estroncio avanzó más rápidamente a 1111 millones de años. And in that same real-time period, the Sumerian clock must have ticked even more rapidly through 1,588 million years. Y en el mismo periodo de tiempo, el reloj samario-neoidio avanzó incluso más rápido, llegando a 1588 millones de años. So we have to conclude that radioactive decay rates were accelerated in the past. Por lo tanto, tenemos que concluir que los ritmos de descomposición radioactiva fueron acelerados en el pasado.
So as I said before, when all four major radioisotope clocks are used to date the same samples from the same rock unit, they invariably yield different ages. Por lo tanto, cuando se emplean los cuatro relojes radioisótopos para fechar las mismas muestras de las unidades de roca, invariablemente arrojan edades diferentes. And these different ages can be explained if these radioactive clocks ticked at faster rates in the past at different faster rates than today's measured rates. Estas edades diferentes se explican si estos relojes radioisótopos marcaron unos ritmos más rápidos y diferentes en el pasado en comparación a los ritmos más lentos de hoy. Now I should emphasise here that this was one of 5 independent lines of evidence that the research project I was involved in established to show that the decay rates had been accelerated in the past. Quiero enfatizar que esta es una de las 5 líneas de evidencias que el estudio estableció para demostrar que los ritmos de descomposición no han sido constantes. Earlier today I mentioned helium leakage. Antes hablé de las fugas de helio. But there's also evidence of radioactive decay having occurred where the rocks have been damaged by the radioactive particles. Pero también hay evidencias de aceleración de procesos de descomposición cuando las rocas han sido dañadas por partículas radioactivas. And two different types of damage trails from physical radioactive decay having occurred also indicate that the decay rates have to be accelerated in the past. Y hay dos tipos diferentes de modificaciones radioactivas que también indican que los procesos de descomposición han sido acelerados en el pasado. And there's also the evidence of radiocarbon, which we'll come to in a moment. Y también está la evidencia del radiocarbono que vamos a ver en un momento. Now we came to the conclusion in this research that it had to do with the atomic weight of the atom, the parent atom, and also the rate of the mode of decay. Por lo tanto, concluimos en nuestro estudio que estas edades están relacionadas con el peso atómico del isótopo padre. The heavier the atomic weight, the greater was the acceleration. Cuanto más pesado era el peso atómico del isótopo, más rápido era la aceleración. And that fits with the physical explanation for how this might have happened. Y eso concuerda con la explicación física de cómo este proceso se tiene lugar. It's been found experimentally that if you change slightly the binding forces that hold the nucleus together, you'll get an orders of magnitude change in the rate of decay. Se ha demostrado experimentalmente que si cambias las fuerzas que unen los elementos en el núcleo, eso va a acelerar enormemente el ratio de descomposición. So in this study we came to the conclusion that during the flood, decay rates would have been accelerated by 5 orders of magnitude. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que durante el diluvio, los ritmos de descomposición pueden haber sido acelerados por 5 órdenes de magnitud. Hundreds of millions of years of decay at today's measured decay rates, slow rates, all happened in just 1 year of the flood. Cientos de millones de años de descomposición tuvieron lugar en el tiempo rápido de solo un año. So if the radioactive clocks have ticked at different faster rates in the past, radioisotope dating cannot yield the claimed absolute ages of tens to hundreds of millions of years. Por consiguiente, si los relojes radioisótopos hubiesen marcado ritmos distintos en el pasado, entonces la datación por radioisótopos no puede pretender obtener edades absolutas de decenas a cientos de millones de años. Well, do isochrones always represent ages? Ahora, ¿la datación isocrónica siempre representa la edad? Isochrones are the straight, sloping lines based on the chemical analysis of 4 or more samples, or rock samples, or minerals of the same rock unit. Las isócronas son líneas de pendiente recta basadas en los análisis químicos de 4 o más muestras o minerales de la misma unidad de roca. They claim to represent the age of the rock. Se dice que representan la edad de la unidad de la roca. But do all such straight lines always represent ages? Pero todas estas líneas rectas siempre representan edades. So I want to take you to northern Australia. Quiero fijarme ahora en el norte de Australia. You can see the city of Darwin, named after Charles Darwin. Podéis ver la ciudad de Darwin, nombrada por Charles Darwin. And in the map you can see the location of the Koongarra uranium deposit. Y en el mapa podéis ver el depósito de la Koongarra.
That's the uranium deposit on which I did my PhD thesis. Es el depósito de uranio en el que yo hice mi tesis doctoral. It's a very picturesque area. Es un área muy pintoresca. With the monsoon season, you get a lot of flooding. En la estación del monzón hay muchas inundaciones. But you don't go swimming in these lakes. Pero no te bañes en estos lagos. Because of the saltwater crocodiles. Por los cocodrilos de agua salada. But there's these spectacular sandstone cliffs. Pero hay unos barrancos de arenisca espectaculares. And just round to the right of that cliff you can see there. Y al otro lado de ese barranco que ves ahí. Is the Kungara uranium deposit. Está el depósito de uranio de Kungara. It was discovered in around 1970. Fue descubierto alrededor de 1917. It was drilled. Se perforó. And proved as a viable economic uranium deposit. Y se encontró que eran fósiles de uranio válidos. But it still remains unmined. Pero todavía no se ha excavado. Because since it was discovered, the area was placed inside a national park. Porque como está en un parque nacional. After the land being granted to the local Aborigines. Por causa de los aborígenes locales. So it's been embroiled in environmental and political issues. No obstante, el asunto está rodeado de cuestiones medioambientales y políticas. Here's what the uranium looks like. Así es como se ve el uranio. The black mineral is uraninite or pitch blende, which is uranium oxide. El mineral negro es uranita. And the orange and yellow minerals are where the uranium has been oxidized. Y el anaranjado es uranio que ha sido oxidado. To produce what we call secondary minerals. Para producir lo que llamamos minerales secundarios. Now, after I graduated with my PhD, después de que acabé mi doctorado, I worked for the mining company that had found this ore deposit. Trabajé para la mina que trabaja en este depósito. And part of my research was to study ways that we might find similar uranium deposits elsewhere. Y parte de mi trabajo consistía en encontrar yacimientos de uranio en otros lugares. And one way to do that was to sample the soils around the ore deposit to see if there were fingerprints of the ore that was below the ground. Y una de las formas de hacerlo es tomar ejemplos de las rocas de la superficie para ver si se veían huellas de uranio. So I teamed up with two government research scientists. Lo hice con otros dos científicos. And we collected soils around the top of this uranium deposit. Recogimos rocas de este depósito de uranio. And soils from a distance. Y de los terrenos lejanos. As far as 30 kilometers away over the other side of that mountain. Incluso llegamos a 30 kilómetros del otro lado de la montaña. And we published the results were published in a conventional scientific journal. Y los resultados fueron publicados en una revista científica convencional. Because this is what we found. Porque esto es lo que encontramos. The soil samples produced a perfect isochrone. Los ejemplos tomados a nivel de la superficie produjeron una línea isocrónica perfecta. The soil samples over and around the uranium deposit had a lot of lead derived from uranium. Los ejemplos tomados en la superficie tenían mucho plomo debido a la desintegración del uranio. But the soils up to 30 kilometers away over the other side of the mountain still fell on the same line. Pero los ejemplos 30 kilómetros más allá también residían en la misma línea. And the apparent isochrone age was very close to the supposed age of the ore deposit. Y la línea isocrónica era muy parecida a la supuesta línea del depósito antiguo. Clearly what we see here isn't a true isochrone. Realmente lo que vemos aquí no es una línea isocrónica verdadera. It's actually a mixing line. Es una mixing line. Es una línea mezclada. Uranium and lead from the ore deposit has leached away into the soils and produced different concentrations at distances away. El uranio de los depósitos originales se había expandido por esa zona, produciendo esta contaminación.
So it's not a true age, it's a mixing line. Por tanto, no es una verdadera edad, es una línea mixta. So we've seen that assumption number 3 is violated by accelerated decay rates and by mixing. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que la suposición número 3 es falsificada por los ritmos de desintegración acelerado al ser mezclados. But how are the decay rates determined? Pero, ¿cómo se determinan los ritmos de desintegración radioactiva? Well, it's easy to do with uranium. Bueno, es fácil hacerlo con el uranio. You might get a kilogram of uranium, Puedes tomar 1 kilo de uranio and the chemists among you know that there's a number called the Avogadro's number. For 1 mole, you have 10 times, is it 6 times 10 to the 23 atoms? y los químicos saben que hay un número que se llama el número de Avogadro. Por cada kilo hay el número 6. So if you know how much uranium you've got, you can put a Geiger counter against it, and you can record how many atoms decay, say, over a year. Entonces, si sabes cuánto uranio existe, puedes poner un detector Geiger y contar cuántos átomos de uranio decaen a lo largo de un año. So it seems fairly easy to determine these decay rates. Por tanto, es fácil de determinar los ritmos de desintegración radioactiva. Now, I did a research project where I looked at all the literature of measurements of all these different decay rates. He hecho un proyecto de investigación en el cual he mirado a toda la literatura que ha analizado estos procesos de desintegración. And this is what I ultimately found. Y esto es lo que he encontrado. The potassium decay half-life is calibrated against standard samples of known lead ages. La vida media de desintegración del rubidio se calibra a partir de las edades del plomo en las mismas muestras. The decay rate is measured if you start with a kilogram, in 1 half-life you have half a kilogram left. La vida media se calibra cuando empiezas con 1 kilo de material y al cabo de un tiempo tienes medio kilo. So what they did is they analysed this known age sample from uranium lead. When they got a different potassium age, they changed the decay rate determination of potassium to make the 2 ages agree. Lo que hacen es que se basan en una muestra de edad conocida y comparan las dos edades de la desintegración. The rubidium decay half-life is calibrated against lead ages of the same samples. El rubidio se calibra acerca de edades con las mismas muestras. See, I've given you the references there in the scientific literature so that you know that I'm not making this up. He puesto aquí la referencia para que veáis que no lo he inventado. And these research papers that I did on each of these methods are on our website. Y todos estos artículos en los cuales hice la investigación están en nuestra página web. We publish online in our Online Answers Research Journal. Publicamos online en nuestra revista de investigación. You can find the icon for it on the homepage of the Answers in Genesis. Puedes encontrar el icono en la página principal de Respuestas en Génesis. I also found that the lutetium, which is another one of these decaying atoms, half-life is calibrated against lead ages on the same samples. También encontré que la vida media de la desintegración del luticio está calibrada con las edades del plomo de las mismas muestras. And rhenium decays to osmium, and the rhenium decay half-life is calibrated against the lead ages on minerals on the same ores. Y que la vida media de desintegración del ridio estaba calibrada contra las edades del plomo de los mismos minerales. The samarium decay half-life is calibrated against lead ages on the same samples. Actually, it was meteorites. La vida media de desintegración del sumario se calibra a partir de las edades del plomo de las mismas muestras. So all the radioisotope decay dating systems are effectively calibrated against lead ages of earth rocks, minerals and meteorites. Por lo tanto, todos los sistemas de datación por desintegración radioisotópicos se calibran efectivamente a partir de las edades de plomo de rocas terrestres, minerales y meteoritos. Now, lead ages are derived from analysing the 2 parent uranium isotopes. Las edades del plomo se calibran mirando las edades de los isótopos de uranio. So the so-called uranium-238 to uranium-235 ratio is crucial. Por
Por lo tanto, el ratio del uranio 238 y el uranio 235 es crucial. But in the literature there is still uncertainty about the value of that ratio as small differences have been measured. Pero, sin embargo, todavía existen muchas dudas acerca de la relación crucial entre estos dos uranios, ya que se han medido pequeñas diferencias. In fact, different minerals in the same rock will give you different uranium-uranium ratios. Las diferentes minerales en la misma roca dan ratios de los dos uranios distintos. And also there are residual uncertainties about the measurements of the uranium-238 and uranium-235 decay rates. Y también hay diferencias entre el ritmo de desintegración de los dos isótopos, el 238 y el 235. So as you can see, there's still no certainty whether they've actually measured accurately the decay rates today. Por lo tanto, todavía no estamos seguros de haber podido medir los ritmos de desintegración en el presente. And furthermore, if you see in the literature where multiple methods have given you the same age for the rock, you can see that that has been forced by calibrating all the decay rates against uranium and lead. Cuando ves en la literatura que se han utilizado distintos métodos y todos ellos han arrojado la misma flecha, es porque los distintos métodos han sido calibrados en base a la misma relación. So what can we conclude from this? ¿Qué podemos concluir de esto? The three crucial assumptions on which the radioactive dating methods depend are all shown to be unsustainable and unreasonable. Los tres supuestos cruciales de los que dependen los métodos de datación radioactiva, sin excepción, muestran ser insostenibles e irracionales. Inheritance and contamination in rocks are common when they can be detected, which begs the question as to how sure can we be they are not also common in rocks of unknown age. En aquellos casos en que se puede detectar herencia y contaminación, se constata que estas son frecuentes. Este hecho nos plantea la siguiente pregunta: ¿hasta qué punto podemos estar seguros de que no ha habido herencia y contaminación en rocas de edades inciertas? Decay rates have been shown not to have been constant, but have been accelerated during some past catastrophic event. Se ha demostrado que los ritmos de desintegración no han permanecido constantes en el tiempo, sino que se han acelerado durante algún evento catastrófico en el pasado. And apparent isochrons have been shown to be mixing lines. Y se ha constatado que las isócronas aparentes son líneas diversas. And decay rates have not been objectively and accurately determined. Y que los ritmos de desintegración no han sido determinados de forma objetiva ni precisa. Thus, all the radioactive dating methods are subject to the same uncertainties. Por lo tanto, todos los métodos de datación radioactiva están marcados por las mismas incertidumbres. So inheritance, contamination and non-constant decay rates make all the radioactive dating methods totally unreliable and unusable. Así que la herencia, la contaminación y la variabilidad de los ritmos de desintegración hacen que todos los métodos de datación radioactiva sean en absoluto fiables y son, por tanto, inutilizables. Therefore, the radioactive dating methods cannot provide absolute ages for rocks and meteorites. Por lo tanto, los métodos de datación radioactiva no pueden arrojar edades absolutas para las rocas y los meteoritos. Now, in our remaining few minutes, I want to talk about radiocarbon. En los minutos que me restan quiero hablar del radiocarbono. And here is how radiocarbon works. Y aquí es cómo funciona el radiocarbono. Cosmic ray bombardment from outer space of the upper atmosphere produces high-energy neutrons. El bombardeo de rayos cósmicos de la atmósfera superior produce neutrones de alta energía. The abundant nitrogen-14 in the upper atmosphere captures these neutrons and becomes carbon-14. La abundancia del nitrógeno 14 en la atmósfera superior captura estos neutrones y los convierte en carbono 14. The carbon-14 then combines with oxygen to form carbon dioxide. Entonces el carbono 14 se combina con el oxígeno para formar dióxido de carbono. So plants absorb radiocarbon, carbon-14, when they use carbon dioxide in photosynthesis. Las plantas absorben el carbono 14 cuando usan dióxido de carbono para la fotosíntesis. Animals and people absorb carbon-14 when they eat the plants and keep adding more carbon-14 to replace that which subsequently decays. Los animales y las personas absorben el carbono 14 cuando consumen las plantas y siguen añadiendo más carbono 14 para reemplazar el que se escapa, se desintegra o decae. But when plants and animals die, they stop taking in more carbon-14. Pero el consumo de carbono 14 cesa cuando la planta o el animal muere. So the carbon-14 decreases in their buried remains.
por lo que disminuye el carbono 14 en los restos enterrados. The older their remains are, the less carbon-14 they contain. Cuanto más viejos sean los restos, menos carbono 14 tendrán. Thus, today we can measure how much carbon-14 is buried in animal bones and compare it with the amount in the bones of living animals. Por lo tanto, hoy podemos medir la cantidad de carbono 14 en los huesos de los animales enterrados y compararlo con la cantidad en los huesos de los animales vivos. Then if we know the rate at which carbon-14 decays, we can calculate how long ago the animal died and its bones were buried. Y si conocemos el ritmo de desintegración del carbono 14, podemos calcular cuánto tiempo hace que el animal murió y sus huesos fueron enterrados. That becomes the radiocarbon age of the bones. Eso se convierte en la edad de radiocarbono de esos huesos. That's fairly easy to understand, isn't it? Es fácil de entender, ¿no? Okay, well, radiocarbon decays back to nitrogen-14 at a steady rate which can be measured. Bueno, el radiocarbono se desintegra nuevamente para convertirse en nitrógeno 14 a un ritmo constante. Its decay rate is expressed in units of half-life, which is the time taken for half the original atoms to decay. El ritmo de desintegración puede ser expresado en unidades de vida media, que es el tiempo que tarda la mitad de los átomos originales en desintegrarse. The half-life of carbon-14 is only 5,730 years. La vida media del carbono 14 es solamente de 5.730 años. So originally, if there was a kilogram of carbon-14 atoms, after 5,730 years, there would only be half a kilogram left. Entonces, si partimos con 1 kilogramo de átomos de carbono 14, después de 5.730 años nos quedará medio kilogramo. Thus, with aging, the rate of the carbon-14 content rapidly declines. De tal modo, con el envejecimiento, el carbono 14 se desintegra rápidamente. And we can plot this on a graph like this. Podemos dibujar esto en este gráfico. After one half-life, we've lost 50% of the original atoms. Después de una vida media, ha perdido la mitad de los átomos. After the next half-life, we've lost 75% of the original atoms. En otra media vida, perdió el 75% de los átomos. And so it keeps on decreasing. Y así continúa bajando. Radiocarbon decays so quickly that after 10 half-lives, there's virtually none left. El radiocarbono se desintegra tan rápidamente que tras 10 vidas medias prácticamente no queda rastro alguno. In fact, if every atom making up the Earth were carbon-14, within 1 million years they would have all decayed away. Si todos los átomos de la Tierra fueran carbono 14, en 1 millón de años todos se habrían desintegrado. Thus, if fossils are truly millions of years old, they should contain no radiocarbon, and so they are referred to as being radiocarbon dead. Si los fósiles verdaderamente tuvieran millones de años, no deberían de tener radiocarbono. Eso se conoce como la muerte del carbono 14. Now, since the development in the early 1980s of accelerator mass spectrometry instruments, more accurate carbon-14 dates have been routinely obtained. Desde principios de la década de los 80, con el desarrollo de los instrumentos como el espectrómetro de masas con acelerador, se han obtenido regularmente fechas de carbono 14 más precisas. These instruments can effectively count individual radiocarbon atoms. Estos instrumentos pueden detectar más efectivamente la disposición de los átomos de carbono. The theoretical detection limit of these instruments is effectively a conventional age of 95,000 years. El límite de detención teórico del espectrómetro es de 95.000 años. And it's often expressed in units of percent modern carbon. Y se expresa normalmente en unidades de porcentaje del carbono. That's comparing the percentage of radiocarbon in the sample to the amount of radiocarbon today. Es decir, comparando el porcentaje de radiocarbono en la muestra con el porcentaje de radiocarbono hoy. However, even secularists were concerned about the problem with radiocarbon dates further back in time. Sin embargo, incluso los no creyentes tenían sus dudas en relación con las fechas de radiocarbono anteriores. Also, the minute quantities of radiocarbon involved could easily be swamped by any contamination in situ during the handling with fingers in the field and in the lab, or from the lab equipment, such as even the accelerator mass spectrometry instrument itself. Además, las pequeñísimas cantidades de radiocarbono usadas podrían haber sido alteradas fácilmente por cualquier contaminación de las muestras in situ durante la manipulación en el campo y en el laboratorio, o del equipo de laboratorio, como por ejemplo
el mismo instrumento AMS. So they wanted to check their lab equipment, specifically the accelerator mass spectrometer instruments, having dealt with other possible contamination by using very harsh pre-treatment of samples with repeated washings of hot, strong acids and alkalis. Por lo tanto, quisieron verificar su equipo de laboratorio específicamente con instrumentos AMS después de haber tratado otras posibles contaminaciones mediante el uso de pretratamientos muy fuertes de muestras con lavados repetidos de ácidos y alcalinos calientes y fuertes. So to test their instruments, they analysed samples that were supposedly millions of years old that should contain no radiocarbon and therefore would be radiocarbon dead. Y para probar sus instrumentos AMS, analizaron muestras que supuestamente tenían millones de años y que no deberían contener radiocarbono y por lo tanto habían alcanzado la muerte del carbono 14. So they chose samples of coal and of fossils. Escogieron muestras de fósiles y carbono. But every sample tested contained detectable carbon-14. Pero todas las muestras que probaron contenían carbono 14 detectable. They even put empty sample holders in their instruments and got a zero result, so they should have concluded the carbon-14 in the coal and fossils were intrinsic to them, and thus the coal and fossils were not millions of years old. Incluso pusieron recipientes de muestra vacíos en sus instrumentos y obtuvieron un resultado de cero, por lo que deberían haber concluido que el carbono 14 en el carbón y las muestras fósiles eran intrínsecas para ellos y por lo tanto no tienen millones de años. So if we go to the radiocarbon literature, we can tabulate the results that were obtained. Si vamos a la literatura del radiocarbono, podemos tabular los resultados que se obtienen. And every conventional measurement of organic materials, supposedly up to 540 million years old, had detected measurable radiocarbon. Y todas las mediciones de materiales hasta 540 millones de supuestos años han detectado la presencia de radiocarbono. So we decided to conduct our own research. Por lo tanto, nosotros decidimos hacer nuestra propia investigación. So in the 1990s, for example, I collected samples of fossilised wood from various locations and supposed geological ages up to 250 million years old, and I found that all of them contained measurable carbon-14 and gave radiocarbon ages of only thousands of years. Por lo tanto, tomamos muestras de madera fosilizada de varios lugares cuyas supuestas edades geológicas eran de hasta 250 millones de años. Tenían carbono 14 medible y por lo tanto sus edades de radiocarbono no son de miles de años, son solo de miles de años. So for example, I collected this fossil wood in a rock in England that was supposed to be 189 million years old. Por lo tanto, por ejemplo, yo tomé una muestra de esta madera de una roca que supuestamente tenía 189 millones de años. Yet the fossil wood had a radiocarbon age of only 24,000 years. Y el fósil tenía radiocarbono y mostró una edad de 24.000 años. By the way, I didn't tell the laboratory where the samples had come from, No le dije al laboratorio de dónde había sacado el ejemplo, because that would have biased their results. porque eso habría poluido sus resultados. Here we see fossil wood from a coal seam on the east coast of Australia, supposedly 250 million years old. Aquí vemos una muestra de una veta de carbón de Australia de supuestamente 250 millones de años. And it yielded a radiocarbon age of 33,700 years. Y dio una edad de radiocarbono de 33.700 años. And then I collected this fossil ammonite, and alongside of it was fossilised wood from a rock near Redding in California, supposedly 112 to 120 million years old. Y aquí obtuve una muestra de madera de una roca cretácea de supuestamente 120 millones de años de antigüedad. And as you can see, the wood and the ammonite fossils gave very similar radiocarbon ages. Y como veis, las muestras de madera y de la ammonoidea dieron una edad similar de radiocarbono. Now, during the subsequent project that I was involved in on radioisotopes and the age of the Earth, we selected 10 coal samples from around the USA that had been carefully stored under controlled conditions by the Department of Energy at Penn State University. Durante el proyecto RAID del 97 al 2005 analizamos 10 muestras de carbón de varias partes de los Estados Unidos. Estas muestras fueron cuidadosamente almacenadas bajo condiciones controladas por el Departamento de Educación de la Universidad de Penn State para determinar el carbono 14. And here's the 10 coal samples that we had radiocarbon dated. Y estos son los 10
10 ejemplos de los cuales obtuvimos la datación de radiocarbono. They were from around 34 million years old to over 300 million years old. Y las fechas van de 34 millones de años a 318 millones de años. From different coal beds around the United States. De diferentes vetas de diferentes lugares de los Estados Unidos. But all 10 coal samples contain similar amounts of radiocarbon regardless of their conventional ages. Pero las 10 muestras de carbón contenían cantidades similares de radiocarbono independientemente de sus edades convencionales. This result didn't surprise us. Este resultado no nos sorprendió. Why? ¿Por qué? All 10 coal samples contain similar amounts of radiocarbon regardless of their conventional millions of years ages, equivalent to 48,500 years, meaning that the trees whose wood was buried all lived and died at the same time. Las 10 muestras de carbón contenían cantidades similares de radiocarbono independientemente de sus edades convencionales de millones de años, equivalentes aproximadamente a 48.500 años, lo que significa que estos árboles cuya madera fue enterrada vivieron y murieron al mismo tiempo. And why did we expect that result? ¿Y por qué ese resultado? Because these are pre-flood trees that were all buried during the flood. Porque estos son árboles que fueron todos enterrados durante. So they should have yielded the same Por lo radiocarbon age. tanto, tendrían que tener la misma tasa de radiocarbono. Now, as I said earlier, wood, shell and bone fossils, coal, oil, natural and gas all contain radiocarbon. Como dije antes, los fusiles de madera, las conchas, los huesos, el carbón, el petróleo, el gas, todos. Conventional ages are millions of years. Las edades convencionales son millones de años. Standard radiocarbon age is less than 50,000 years. Y las edades de radiocarbono son de menos de 50.000 años. But when we correct them for what was going on in the flood and after the flood, then those ages do shrink down to less than 5,000 years. Pero cuando las corregimos teniendo en cuenta lo que sucedió durante el diluvio y después del diluvio, las edades descienden a menos de 5.000 años. There was a lot more natural carbon in the pre-flood world. Había mucho más carbón natural en el mundo prediluviano. The flood upset the radiocarbon cycle. El diluvio reinstauró el ciclo de carbono. And because it took time to re-establish itself again after the flood, Y porque hubo tiempo para restablecerse el mismo después del diluvio, when we take those factors into account, those shrinks down those conventional ages. cuando tomamos todos esos factores en consideración, la edad convencional se reduce. In this same project, we sampled 12 diamonds from various deposits in Africa. En el mismo proyecto tomamos muestras de 12 diamantes de distintos depósitos de África. Here's the samples we obtained, and there's the radiocarbon ages. Estos son los ejemplos y estas son las edades de radiocarbono. All 12 diamonds contain measurable radiocarbon equivalent to radiocarbon ages of between 45 and 60,000 years. Todos los diamantes contienen muestras de radiocarbono que van de 45.000 a 60.000 años. This could not be due to either external or internal contamination, as diamonds are impervious to it. Can you repeat that? This could not be due to either external or internal contamination, as diamonds are impervious to it. Esto no podía deberse a una contaminación externa o interna, ya que los diamantes son impermeables. Nor could the radiocarbon have been produced by any in situ low neutron bombardment of nitrogen contained in the diamonds, as the carbon-14 levels we measured are too high. El radiocarbono tampoco podría haber sido producido por ningún bombardeo in situ de nitrógeno bajo en neutrones contenido en los diamantes, ya que los niveles de carbono 14 son demasiado altos. And by the way, I should mention that we presented these results at the 2003 fall meeting of the American Geophysical Union in San Francisco. Estos resultados fueron presentados en la reunión de geología de San Francisco en el año 2003. It's the largest meeting of geoscientists anywhere in the world, sometimes 10,000. Que es la congregación máxima más grande de geólogos, hay unos 3.000. And one of the scientists that saw our presentation was from the radiocarbon laboratory at University of California, Riverside. Y uno de los científicos que vio nuestra presentación era del laboratorio de radiocarbon de Riverside. So he went and got his own diamond samples and replicated our results. Y
Y por lo tanto, él tomó sus propios ejemplos y replicó estos and resultados. published them in the conventional literature. Y los publicó en la literatura convencional. So, diamonds with conventional ages of 1 to 3 million years yield standard radiocarbon ages up to 60,000 years. Por lo tanto, diamantes con edades convencionales de 1 a 3.000 millones de años dieron de edades estándar de aproximadamente 60.000 años. But when we correct those ages, they come down to less than 10,000 years. Pero cuando corregimos esas edades, descendemos a menos de 10.000 años. I'm almost finished. The diamonds formed up to 200 kilometres down in the Earth's mantle and are dated at conventionally 1 to 3 billion years. Los diamantes se formaron a más de 100 millas bajo el manto de la Tierra y tienen una fecha convencional de 1 a 3.000 millones de años. So the diamonds did not obtain their radiocarbon from the atmosphere. De forma que los diamantes no obtuvieron su radiocarbono de la atmósfera. Since this measured radiocarbon is thus intrinsic to the diamonds, it must result from their formation. Dado que este radiocarbono medido es intrínseco a los diamantes, debe ser el resultado de su formación. And the evidence indicates they formed early after the Earth was formed. Por lo tanto, ellos y la Tierra solo se formaron hace miles de años después de que se formara la Tierra. Thus, the diamonds in the Earth only formed thousands of years ago. Se formaron solo hace unos cuantos miles de años. Well, what can we conclude? ¿Qué podemos concluir? Carbon-14 dating is not reliable without calibration for most known historic objects back beyond 400 BC. La datación con el carbono 14 no es fiable sin la calibración de la mayoría de los objetos históricos conocidos más allá de 400 años antes de Cristo. This is the problem the archaeologists face. Este es el problema que se enfrentan los arqueólogos. The bottom line is none of these dating methods is reliable, independent or objective. La conclusión es que ninguno de estos métodos de datación es fiable, independiente u objetivo. Only carbon-14 dating may yet be objectively recalibrated using the biblical chronology and objects of verifiable historic ages. Solo la datación del carbono 14 puede ser recalibrada objetivamente usando la cronología bíblica y los objetos de edades históricas verificables. So that's why I'm involved in a research project where we're trying to find archaeological samples that we can tie to the biblical chronology. Por eso es por lo que estoy en una investigación en la cual buscamos objetos que podamos relacionar con la cronología bíblica. And we know that the older the samples will have more and more radiocarbon. Sabemos que cuanto más viejo sea el larger and larger radiocarbon ages. tendrán una edad radioactiva más alta. So the objective is to produce a recalibration curve. Y nuestro objetivo es producir una curva de recalibración. So we can recalibrate radiocarbon ages according to the biblical time De chronology. forma que podamos recalibrar los carbono 14 siguiendo una cronología bíblica. Well, finally, why then should the observations of the world around us by finite, fallible, fallen humans, interpreted by them based on the assumptions that reject the authority of Scripture, be given precedence over the clear, God-breathed statements of Scripture? Así que deberían las observaciones del mundo que nos rodea, interpretadas por seres humanos finitos, falibles, en base a supuestos que rechazan la autoridad de las Escrituras, tener la precedencia sobre las declaraciones claras de la Escritura inspiradas por Dios? Our only certainty is the God-breathed eyewitness account of the Scriptures of the earth's age and history. Nuestra única certeza es el relato que se encuentra en las Escrituras, que ha sido inspirado por Dios mismo como testigo presencial de la historia y de la edad de la Tierra. Thank you very much. Muchas gracias.